Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So guys, I'm Ustaz Muskarami. I'm here. I would like to present my presentation about lesson 10. Here, my lesson 10 is the education unit is senior high school. Learning material is English. Class or semester is first class of senior high school. And the material is what is in your mind or asking and giving opinion. And skills is speaking, time allocation 2 to 45 minutes, and the school is Real Model High School. Here my lesson plan is, the first is a core competencies. Competencies. The first is understanding, apply, analyze, factual, conceptual, procedural knowledge based on their curiosity about science, technology, art, culture, and humanities with insight into humanity, nationality, and state. Jadi yang pertama itu kompetensi inti. Kompetensi inti yang pertama itu memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kemanusiaan, kenegaraan. Kedua yaitu ada processing, listening, and presenting in the concrete and abstract realms related to the development of what is learned in school independently, and being able to use method according to scientific rules. Kompetensi inti yang kedua itu mengolah, menala, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari apa yang dipelajari di sekolah secara mandiri dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah ilmiah. Lalu yang kedua ada basic competencies. Basic competencies yang pertama itu showing polite and caring behavior in interpersonal communication with teachers and friends. Kompetensi dasar atau basic kompetensi yang pertama itu menunjukkan perilaku santun dan peduli dalam melakukan komunikasi interpersonal dengan guru dan teman. Yang kedua yaitu greet teachers and friends politely. Menyapa guru atau teman dengan perilaku yang sopan. Yang ketiga yaitu ada grateful for the opportunity to learn English as the language of instruction for international. Itu mengucapkan terima kasih setiap kali mendapat kesempatan belajar bahasa Inggris. Lalu ada learning objective. So, learning objective, the first is saying speech, acts of expressing opinions and asking for opinions, accompanied by their responses, orally by paying attention to social functions, text structures, and concrete linguistic elements after being given example. Itu ada tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran yang pertama itu ada tindak tutur menyatakan pendapat dan meminta pendapat disertai dengan tanggapan secara lisan. Dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang benar setelah diberikan contoh. Lalu yang kedua ada using speech, acts to express opinions and ask for opinions accompanied by responses orally according to the context in everyday life, confidently after being given an example. Tujuan pembelajaran yang kedua yaitu menggunakan tindak tutur untuk menyatakan pendapat dan meminta pendapat, disertai dengan tanggapan secara lisan sesuai konteks dalam kehidupan sehari-hari dengan percakapan dan percaya diri setelah diberi contoh. Jadi tujuan pembelajaran ini setelah guru memberikan materi itu diharapkan muridnya itu mengaplikasikannya baik di
kelas ataupun di luar kelas menjadi lebih pede. Gitu. Lalu sini ada learning materials. Learning material. Nah, because the material is asking and giving opinion, so this is the example of asking opinion and giving opinion. The first is asking opinion. For example is what do you think of? Nah, giving opinionnya bisa jadi in my opinion, like that. For example of asking opinion, do you think it's going? Do you have any idea? How do you like that? Please give me your opinion about blah 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 blah. Misalnya about my clothes or my book, my phone, gitu. So giving this is for example of giving opinion, yaitu in my opinion, I think atau I feel, I believe seperti itu. For example, what do you think about my veil? Nah, answer giving opinionnya seperti ini. In my opinion, your veil is so beautiful. Nah, di sini ada kalimat tentang asking and giving opinion. Di sini mengenai tentang memilih baju. So I will read the text. Di sini subjeknya ada Ami dan Fia. Yang pertama itu Ami, lalu yang kedua Fia. Ami, I love these two dresses, but I have to choose one. What do you think? Which one is suited to me? Sophia, I think the dress which has peach color is suited to you. Really? Ami ya ini. But the blue one is a beautiful design. You're right, but it seems to be to you, isn't it? Yeah. I'm answer, yeah. So, yeah, I have an idea. Let's find a dress which has peach color, but the design is similar to the blue one. So, I'm answers, yeah, that sounds good. Jadi di teks ini menerangkan tentang si Ami tuh kebingungan memilih baju antara baju yang peach sama yang biru. Itu. Lalu dia pun menjawab, saya kira yang peach itu bajunya cocok banget buat si Ami itu, tapi si Ami mau yang biru. Nah setelah itu akhirnya dia itu nyari desain yang biru itu, yang peach tapi desain similar to blue. Nah nyari yang peach tapi desainnya itu yang seperti blue. Nah selanjutnya ada learning method. Nah, learning methodenya itu metode pembelajarannya saya menggunakan observation or penelitian, group work, or kerja kelompok, and practice. And the next, learning media. Media pembelajarannya yaitu I use book and YouTube for studying about speaking. So the next is learning step. Nah, di sini ada langkah-langkah pembelajaran. Yang pertama ada greeting. Sebelum memulai pelajaran, diusahakan kepada guru untuk membiasakan membacakan atau greeting terlebih dahulu. Memberikan salam seperti Assalamualaikum or good morning, seperti itu. Next is asking for news and conditions. Biasanya sebelum belajar itu guru, kalau saya gitu, menanyakan about condition the students, like how are you today, and how were you are in 2 years ago, or yeah, for example, like that. And the next is giving information about the material. So the teacher,
has to speak or give the information about this material. For example, today we will study about asking and giving opinion like it. Lalu ada praying before beginning this studying. Nah, biasakan terlebih dahulu untuk membacakan doa, baik Bismillah ataupun doa sebelum belajar seperti itu. Contohnya, let's open our study by saying basmalah together. Lalu membaca basmalah ataupun doa. Nah, lalu ada giving the material. Setelah itu, setelah membaca doa, the teacher give the material to the student and write the material on the whiteboard on the blackboard. Seperti itu. And the next is giving the student time for writing. Lalu setelah guru memberi materi dan menulis materi tersebut, nah seorang guru harus memberikan waktu untuk menulis kepada murid-muridnya. And the next is watching the video about the material. Nah, this is nggak harus, tetapi di dalam speaking jika memang kita membutuhkan untuk memakai video, maka ya kita harus memperlihatkan kepada muridnya tentang video materi tersebut. Gitu. Lalu ada reading the material with the teacher and the student. Nah, setelah melihat video ataupun setelah menulis materi, setelah itu ada seorang guru tuh membacakan materinya untuk muridnya. Lalu setelah itu akan diikuti oleh muridnya. The next is the student reading with loud voice. Nah, kan setelah guru mencontohkan membaca, lalu dicontohkan oleh murid-muridnya dengan suara yang lantang seperti itu. The next is reading with expressing the material. Nah, di speaking tuh nggak klop lah kalau misalnya kita membaca itu without expressing like hampa gitu ya. So if we are reading, we have to use expression for reading. Jadi menjiwai materi tersebut atau bacaan tersebut. And then making conclusion about the material. Nah, setelah guru memberikan materi tersebut, nah seorang murid harus memberikan conclusion tentang materi tersebut. Sebisanya seperti itu. Lalu the student making the dialogue about the material with the partner. Nah, guru menyarankan atau memberikan tugas kepada murid for making dialogue about the material, about the asking and giving opinion with their partner. For example, okay, now we have to make, for example, about asking and giving opinion. The things is pretty like, what do you think about pen or big house? And you have to make a conversation with your partner, with your friend. So one person with one person. So double one and one like it. And then the student practice their dialogue in front of the class with their partner. Nah, after the teacher giving the material and giving the lesson about giving and asking opinion, the student have to show their dialogue in front of their partner, in front of their friends with their partner. Like it's like Ami and Tia like it. So they have to make conversation about asking and giving opinion in front of their friend. Lalu ada nah setelah student maju ke depan itu dengan partnernya, setelah beres, nah baru guru membacakan attendance absen for students. Nah, kenapa sih nggak dari awal gitu membaca
membacakan attendance listnya, karena biasanya kalau misalnya memang di depan, kita membacakan di depan itu kebanyakan izin. Nah, kita pindahkan ke belakang. Jadi, kalau misalnya kita baca attendance list dari belakang, otomatis murid-murid itu nggak akan izin keluar masuk kelas gitu. They will stay in our class until we done the material, and then uh, giving the conclusion and motivation. Nah, setelah itu, setelah membacakan attendance list, guru itu memberikan kesimpulan tentang pelajaran tersebut dan memberikan motivasi tentang pelajaran tersebut atau motivasi untuk hari ini. Untuk menyemangati the students. And then give thanks and sorry. Nah, seorang guru after giving the material, after studying, we have to say thanks and sorry because we have we did memberikan pelajaran kepada murid-murid, dan murid-murid udah listen and memperhatikan kita ketika kita memberikan pelajaran. Dan sebaliknya pun biasanya murid juga suka memberikan thanks and sorry kepada gurunya. Karena kan we don't know when we studied in the class, we didn't know we did the mistakes to the student, or we did the mistake when we tell our material like it, our lesson. So the next is closing. So setelah pelajaran itu beres, nah seorang guru tuh jangan dulu langsung keluar, but we have to say closing, penutupan. For example, let's close our study by saying alhamdulillah together, alhamdulillah, like it. And then the last is greeting for closing. Nah, setelah closing, now we have to say greeting again, like thank you and see you later, see you next time, see you next week. Wassalamualaikum, like it. Maybe just that for me, and I would like to say sorry for all my mistakes that I did, and thank you for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.